Kali ini baru Hotman dapat pasangan yang berimbang. Oh gitu? Selama ini Lu kan nggak dokter, nggak ada Emang ini cum laude. dokter? Dia udah cum laude 2 jurusan di Columbia University. Terus aku minggu lalu ke Bali International Film Festival dan aku di sana ketemu Roland Joffe. Dia itu director Hollywood yang udah pernah menang 3 Oscars dan banyak nominasi Academy Awards. Wow. Dan dia rencananya, this is really cool guys, dia rencananya pengen bikin film di Indonesia, film Hollywood di Indonesia namanya Matahari. Matahari. And it's Oh, based, the history one. yeah, and it's based on a true story Yeah, yeah. tentang perempuan Belanda yang pindah ke Indonesia and she falls in love with Indonesian culture dan dia bawa budaya Indonesia balik ke Eropa. But she's dating with so many general, you know? Ya, dan akhirnya dia ditembak sama Prancis karena dipikir dia spy buat Jerman. But it's a true story and it takes place in Indonesia, so that's really cool. So do you think? I'm an overachiever and I'm a perfectionist. And What do you mean overachiever? I always want to do better and better and better and better. Buat aku apalagi karena umur aku masih muda, aku harus terus kerja keras supaya bisa ngelakuin lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan nggak Cocok pernah sama abang nih. kita nggak pernah boleh puas, because there's always something we can improve. That's exactly Hotman Paris. Iya. Really? Yes. Apa bang? That's Prinsip hidup exactly lo apa Hotman bang? Paris. Prinsip hidup lo? Di Indonesia, kalau tampang bule memang laku jadi artis. But how can you compete in the New York City? Too many bule deh. Yeah. Gimana? To be honest, when I'm in the US, they don't really see me as bule. Oke. Mereka malahan karena aku mix, mereka sedikit confused. Mereka sering pikir aku orang Latin, Yeah. orang Spanyol, Yeah, atau orang Puerto Rico, Yeah. atau Colombia. Yeah. Jadi biarpun aku di New York, tetap menurut orang exotic karena Exotic. Exotic, Ooh, ya. exotic. Jadi karena Yes. kalau menurut mereka aku bukan bule yang blue eyes, Putih, blonde ya, hair ya, ya, gitu, ya. tapi lebih yang ke arah Latin gitu. Karena kan emang kalau mix European sama Indonesia kadang-kadang kita jadi lebih mirip Latin daripada. Iya betul. Sama kayak anakku juga gitu ke Latin. Bule banget. Iya. Kalau cinta tuh tadi abang bagus. Apa yang kau bisa pertaruhkan Ya. kecantikanmu di New York City? Yes. Well, too many bule deh, too many beautiful, sexy women. Kalau aku mungkin bukan coba untuk show off apa ya body aku, tapi Yeah. mungkin lebih ke prestasi aku. For example, tadi kan udah ceritain aku sarjana and I went to Columbia University, which is an Ivy League university. Yeah. That's I'm educated. Yeah. Selain itu, I don't just act, I sing. I'm an athlete. I can do martial arts. I can What? do everything. Martial arts. Karate berapa No, lo? Muay Thai. Muay Thai, oke. In LA, I go to a martial arts school and I train Muay Thai with a bunch of men. So I'm usually the only girl, which is pretty scary but great at the same time. And not only that, I think I offer something unique because I come from a country, because I come from a very diverse country with various cultures Yeah. that no other country in the world has, and that's Indonesia. Oke kalau begitu. Tapi perbedaan yang paling utama selain kalau di luar dibayar dolar, di sini dibayar rupiah, apa yang paling kerasa perbedaannya secara jadwal, tim kerja, teamwork? No offense, but I guess the work ethic and the discipline. Karena kalau di Amerika, they have rules and regulations with Yeah. regards to filming a movie. Jadi kalau kita callingnya jam 7 pagi, 7 malam harus udah selesai. 12 hours is Yeah. the max. Yeah, yeah. Dan kalau sampai lebih dari 12 hours kita dapat overtime. Kita dibayar overtime, gak cuma kita tapi kru juga. Iya, iya. Ini penting Waduh. banget I think untuk orang-orang tahu. Misalnya di Hollywood pun kalau kita syuting 15 jam misalnya, kita harus ada 12-hour turnaround period. Berarti misalnya kita syuting jam 7 pagi tapi selesainya jam 9 malam, kita baru boleh di calling lagi besoknya paling cepat jam 9 pagi. Karena semua aktornya harus minimum 12 jam istirahat. And I like that system because I love exercise. Dan buat aku penting banget setiap hari harus ke gym. Dan kalau kita 6 jam kemudian tiba-tiba harus udah di Ya, nggak mungkin lokasi, ya. like how can I go to the gym, how can I sleep enough, how can I eat well. I think that's very important because the healthier we are, the better we can perform. If we're tired and stressed out, we won't perform. Kalau di sini nggak ngaruh, Cin. Yang penting harus profesional. Kalau nggak suka, banyak yang lain mau. But